Monsieur. The floor is yours. Ya ve, presidente, que tengo hasta público. Muy buenos días, presidente, comisario, secretario de Estado. Bueno, pues por fin vamos a tener un debate sosegado sobre naturaleza y voy a intentar convencerles. Yo les voy a pedir un voto favorable por 3 razones. En primer lugar, por el futuro. Miren, esta ley dice que necesitamos restaurar ecosistemas y hábitats. ¿Por qué? Pues miren, porque el 81% de los hábitats se encuentran en mal estado. El 84% de los cultivos dependen de la polinización por insectos y estos están desapareciendo. El 70% de los suelos están degradados, lo que pone en peligro la producción y disponibilidad de alimentos y deja a los agroecosistemas más expuestos a daños por eventos climáticos extremos. Porque en los últimos 40 años, lo vemos esta mañana, Europa se está calentando al doble de ritmo que la media mundial. Y porque el bienestar y la calidad de vida de las personas mejora al aumentar la disponibilidad de espacios verdes que mitigan la contaminación y reducen el riesgo de enfermedades zoonóticas. Todo esto no son invenciones, no son cosas nuestras, son datos de la plataforma científica IPBES, que aglutina a los mayores expertos en la materia, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, del Observatorio Europeo del Suelo y del último informe sobre el clima de Copérnicus. Por tanto, ciencia. Es evidente que esta ley es buena para todos, pero en especial para los que están ahí fuera, agricultores, ganaderos, silvicultores, pescadores, porque va a recuperar el buen funcionamiento de los ecosistemas, que es de donde provienen los recursos. No completaremos el Pacto Verde Europeo si no aprobamos una ley de restauración de la naturaleza. La segunda razón es por el papel del Parlamento, porque han pasado 70 años desde que nos metimos en este proyecto de construcción europea y no tenemos una legislación de aplicación directa sobre naturaleza. Por tanto, el Parlamento Europeo hoy y mañana no podemos pasar a la historia como un bloqueo, como un obstáculo. Y por eso le pido a los señores del PP, que lamento han venido pocos, que le den una oportunidad a la tramitación. Si aquí estamos para que se tramite esta ley, para que podamos levantar el veto y para que podamos discutir. Y la tercera razón es para la historia. Su jefe, que no lo veo, estará enredando por detrás, supongo, el señor Weber, les ha propuesto un viaje bien peligroso, un viaje que va de Turingia a Sonneberg. Es un viaje bastante peligroso. Yo les pido que no cambien el cordón sanitario por el abrazo reaccionario, que es lo que están haciendo. No lo cambien. Y les recuerdo que esta propuesta no está solamente defendida, sino presentada, a ver si les suena, por una tal señora Ursula von der Leyen, y que ha estado aprobada en el Consejo por países como Bulgaria, República Checa, Croacia, Grecia, Irlanda, Rumanía, Lituania. ¿Les suena? En esos países gobierna el Partido Popular. Miren, se han dicho muchísimas mentiras sobre esta ley, muchísimos bulos. Solamente voy a recordar uno. Se ha dicho que esta ley ponía en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Nunca. La ciencia, los hechos nos demuestran lo contrario. No habrá seguridad alimentaria sin unos suelos fértiles y si no hay polinizadores. Estos segundos últimos quiero dedicarlos a agradecer el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, y lo veo aquí, de Soraya Rodríguez, de Jutta Paulus, de Mick Wallace, especialmente a los 3, gracias, porque han trabajado mucho para que salga esta ley. Veo también a Christine Schneider y le quiero agradecer el trabajo que hizo, porque les voy a contar un secreto ahora que estamos aquí. El Partido Popular estuvo negociando. Muchos de los compromisos tienen el apoyo del Partido Popular, hasta que el señor Weber les mandó levantarse de la mesa. Yo le agradezco su actitud y su trabajo. Y quiero agradecer también el trabajo a mi grupo, a todo el equipo del S&D, porque sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y por último, a los que están fuera, a las ONGs, a los científicos, a los colectivos, a las asociaciones medioambientales y juveniles. Termino, que me he pasado un poco de tiempo. Gracias, señor presidente. Miren, lo que les pedimos esta mañana, los grupos que apoyamos, los diputados, que somos una mayoría, pero les pedimos al resto que le den una oportunidad. Este Parlamento no puede ser un obstáculo para una ley de la naturaleza. Por eso, por el futuro, por el papel de este Parlamento y también por la historia, les pido un voto favorable. Gracias.
Ich komme zur Vertreterin des Landwirtschaftsausschusses, Frau Ansander. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Protéger les écosystèmes et les restaurer est une nécessité que nous partageons pleinement. Mais restaurer la nature ne doit pas signer l'arrêt de mort de toute production artisanale, industrielle, forestière ou agricole. Non, produire n'est pas un gros mot. Et pourtant, avec la proposition qui est sur la table aujourd'hui, eh bien, malgré les crises sanitaires, malgré la situation géopolitique, eh bien, la Commission et une partie de cet hémicycle ne se soucient guère de la réalité dans le monde. Elle estime que geler purement et simplement 10% de nos terres agricoles ne présente pas un danger pour notre sécurité alimentaire. Et pourtant, réduire la production agricole ne fera pas de nous de meilleurs élèves de la protection de l'environnement. Bien au contraire. Parce que nous diminuerons peut-être les émissions chez nous, mais les Européens et le reste du monde continueront à avoir faim et auront besoin de consommer. Alors il nous faudra produire, il nous faudra importer de la nourriture des 4 coins du monde, là où les standards de production sont bien éloignés des nôtres. Et les bénéfices environnementaux seront alors négligeables. Alors oui, Monsieur le Vice-président, Monsieur Timmermans, retirez cette proposition totalement hors sol et revenez avec une proposition pragmatique qui réellement défendra et restaurera la nature. Wir kommen zur Vertreterin des Fischereiausschusses, Frau Caroline ROOSE. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, depuis des années, les scientifiques sonnent l'alerte sur l'effondrement de la nature qui a lieu à un rythme sans précédent et qui a déjà des conséquences graves sur l'humanité, à commencer par les pêcheurs. Nous avons de nombreux exemples de populations de poissons qui s'effondrent à cause de la dégradation des écosystèmes marins. La loi sur la restauration de la nature permet une approche au plus près des territoires en prenant les mesures adaptées à chaque situation. Mais depuis des mois, le PPE a enchaîné les fake news sur ce texte. Vous nous avez d'abord expliqué que la loi sur la restauration de la nature allait apporter la famine en Europe. Les experts ont montré que c'était faux, que nous avions besoin d'abeilles pour avoir des fruits, que nous avions besoin d'écosystèmes marins en bon état pour qu'il y ait des poissons à pêcher, que sans nature, il n'y a pas de nourriture. Vous vous êtes alors mis à raconter sur les réseaux sociaux que la loi sur la restauration de la nature allait conduire à la destruction de villes entières et même de la maison du Père Noël. Soyons sérieux, nos débats méritent mieux que ça. Alors vraiment, j'espère que les députés du PPE et de Renew, qui envisagent de s'opposer à la loi sur la restauration de la nature, vont se ressaisir et ne pas prendre part à ce cirque qui ternit l'image du Parlement européen et qui met en péril la nature, les pêcheurs et les citoyens. Merci. Ich komme zum Vertreter der Kommission, Herrn Kommissar Virginijus SINKEVIČIUS. The floor is yours. President, State Secretary, honourable members. First of all, I'm truly grateful for the opportunity to address you today on the crucial role that nature plays for our future. And let me start by thanking Rapporteur, Mr. LUENA, all shadow rapporteurs, and the rapporteurs of the 2 opinion-giving committees, Ms. Sander and Ms. ROOSE, and the many of you who I met over the last year, and even more so in recent weeks, to discuss the Commission proposal for nature restoration that we've presented in June 2022. And I hope that these discussions have led to a better understanding or even convergence of each other's positions, because that's what decision-making in the EU is all about. This law is nothing less than the flagship initiative of the European Green Deal, nature and biodiversity pillar, and it's intrinsically linked to its climate pillar. It's the first EU legal proposal on nature since 30 years. It is the EU's climate law for biodiversity, and the success of one depends the success on the other. During the last year, the Commission has worked very closely with all actors involved, and we have listened very carefully
to the full range of issues that have been raised and to your concerns. Several of you made it clear that additional flexibility was needed, in particular on some of the provisions that may not have been clear enough and thus were considered as potentially hampering economic activities. And many member states have raised similar issues. We acknowledge that, and we have consequently showed openness to revisit and improve certain provisions and to enhance clarity, making sure the proposal reflects the current reality. On that basis, we have outlined possible ways forward in the non-paper which we submitted to you and to the Council on the 8th of June. We very much welcome the positive response of the Member States to our recent non-paper and the fact that Council took responsibility, engaged constructively and agreed on general approach on 20th of June. And I understand that the Spanish presidency now stands ready to engage in trilogue negotiations, provided, of course, that the European Parliament adopts its mandate. Honourable members, in the past weeks we have seen an intense debate on our proposal, because the questions, they are complex, because these issues are crucial for our collective future, and because the stakes are high. Proof of this is the unprecedented mobilization for this law, from citizens, and in particular the youth, with around 1 million signatures collected in support of the law, from hundreds of businesses in renewable energy, food and other sectors, including some of Europe's biggest corporations, from farmers and foresters concerned about the impacts of biodiversity on their land and production, from over 6,000 scientists, from civil society organizations across the EU, as well as from international organizations such as IUCN and the UNEP. That debate showed very clearly that there is very broad consensus that we need to restore nature and that we can constructively discuss and find solutions on how. The consequences of the climate and biodiversity crisis are becoming increasingly visible, also here in the European Union. They already affect nearly every citizen and every sector of the economy, and they are among the biggest threats to the long-term resilience of Europe's food security. In order to ensure the long-term food security and resilience of our farmlands, forests, our seas, we must improve their biodiversity conditions. And some of these ecosystems are already severely threatened by the growing impacts of climate change in almost all parts of Europe, with droughts, fires, degraded soils that risk food production and livelihoods, especially in the rural areas. Science is crystal clear. Far too much of Europe's nature has now been degraded or destroyed. So it's vital to reverse that trend, and time is running out. Some 80% of EU habitat types are now in bad or poor condition. Half of the global GDP depends on nature, and 75% of our crops depends on pollination. European Central Bank found that 72% of the euro area firms, about 3 million, are highly exposed to nature-related services, such as timber, clean water, pollination, sand, or healthy soils, and depended on at least one of them, sometimes more. 75% of bank loans are to firms that depend on ecosystem services. So financial institutions are clearly exposed as well. The unsustainable use of natural resources already costs thousands of lives and billions of euros. Between 1980 and 2021, weather and climate-related damages amounted to an estimated 560 billion euros. And the severe droughts experienced in the EU in August last year led to losses in agricultural production averaging between 5 and 10% for crops like grain, maize, sunflower, and soybeans. Droughts, floods, and forest fires have become part of new reality. While they are driven by climate change, the degradation of ecosystems and their weakened resilience due to biodiversity loss accelerates and intensifies the impacts of these events. These are figures. But even more important are the people behind these figures. Reversing this trend by restoring degraded nature must therefore be our shared responsibility. Honourable members, it's my sincere hope that the openness showed by the Commission with the non-paper, that the Council's general approach, as well as the proposal presented last week by the Commission to complete the nature pillar of the European Green Deal,
that all these elements can facilitate today's discussion, that they reassure those who felt that the Commission's initial position was too far-reaching, and they remain still convinced to those who would have expected even higher ambition for the nature restoration. The Green Deal is a highly pragmatic approach to solving the climate and biodiversity crisis. Climate solutions without nature solutions are half measures. Let me give you a couple examples. Making soils healthy, it's not good just for farmers, foresters, and habitat. It's also essential for ensuring the soils can store carbon. Carbon-rich soils, in turn, store water and mitigate the consequences of flash storms. Dead soils do none of that. Boosting innovation, new business models like carbon farming, and promote technological developments, such as for new genomic techniques, are key parts of Commission's nature package. All proposals are interlinked and actually strengthen each other. They all contribute and assist to achieve the goals of the other proposals on the table, with nature restoration law in the center. The more we do on nature, the less tough we will have to be on climate action. Nature is our best ally in fighting climate change. And if we don't take proper measures to let it thrive, we will be ditching our best chance to achieve climate neutrality. Honourable members, citizens, businesses, scientists, farmers, foresters, cities, our international partners, they all expect us to act to address the climate-related challenges they face, which are aggravated by bad and deteriorating state of our natural ecosystems. This very Parliament, in June 2021, called for a strong nature restoration law, including binding targets. And together with the Council, the Parliament and Commission signed a declaration only 6 months ago, on 22nd of December 2022, confirming that nature restoration was a joint priority for 2023. Today, I am reconfirming to this House that the Commission remains 100% committed to turn this proposal into law, to showing the necessary flexibility and to supporting the co-legislators in their search for compromise. The Council has already engaged in this process, and I'm convinced that with a constructive approach, a compromise is possible also within this House, in order to uphold the European Union's international commitments under both Paris Agreement and the Kunming-Montreal Biodiversity Framework, to ensure a transition to sustainable economy and deliver on the EU climate law and adapt to climate change. We need to urgently restore and strengthen the resilience of natural ecosystems across the EU. And I know that many of you share this urgency. I therefore trust that you will seize this opportunity and take responsibility to engage constructively, so that tomorrow this House can adopt a mandate for trilogue negotiations, which would also allow us to reach a final agreement on the proposal in time for COP28 and the next biodiversity COP16, and to see the entry into force of the nature restoration law before the end of this political term. Dear colleagues, this is not about restoring nature for the sake of nature. It's about ensuring a habitable environment where the well-being of current and future generations is ensured, where the land and seas continue having the capacity to provide us the goods and services that our lives, our economy fully depend on. It is about our lives. It's about us and those who come after us. Thank you. Herzlichen Dank. Ich komme nun